নোটস। ডিডিসি তে অনেক রকম নোটস দেওয়া থাকে এবং কোন নোটের কি পারপাস, কোন নোট কোন সিচুয়েশনে ইউজ করতে হবে সেই সম্পর্কে একটা কম্প্রিহেন্সিভ নলেজ না থাকলে it is almost impossible to build up any class number. অর্থাৎ যে কোনো ক্লাস নাম্বার ডেভেলপ করার জন্যে আমাদের এই নোটস সম্বন্ধে জানতে হবে, কোথায় কোন নোটস কেন দেওয়া আছে, তার পারপাস কি, তার ফাংশন কি। In all, there are 17 kinds of notes divided into 4 categories. টোটাল 17 রকমের নোট দেখা যায়। 17 রকমের নোটকে টোটাল 4টে ব্রড ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে। আমরা ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাস করব। A. Scope and concept notes. These include definition and what should be classed under that number. Concept note এর আন্ডারে কি কি নোটস আছে? Number 1, definition notes. It gives brief but clear and dear definition of the class. Dear মানে easily understandable, সহজে যেটা বোঝা যায়। যেমন হচ্ছে 139 phrenology, 1 হচ্ছে ফিলোসফির ব্রড ক্লাস। সো ফিলোসফির একটা সাবডিভিশন হচ্ছে ফ্রেনোলজি। ফ্রেনোলজি বলতে ঠিক কি ইন্ডিকেট করছে সেটা 139 এর আন্ডারে ডেফিনেশন নোটসটা দেখলেই ক্লিয়ার হবে। স্কোপ নোটস, স্কোপ নোটটা কি? such notes enumerate the boundaries of the class. For example, 516.34, it indicates analytic trigonometry, or 541 physical chemistry. Number 3, number built notes. Some numbers are found synthesized in the schedule, which otherwise the classifier could have done. For instance, 503 dictionaries of science or 603 dictionaries of technology. কিছু নাম্বার ডিডিসিতে বিল্ড আপ করে দেওয়া থাকে। বিল্ড আপ যদি নাও করা থাকতো সেই নাম্বারগুলো করা যেত, কিন্তু কিছু নাম্বার রেডিমেড দেওয়া থাকে। নেক্সট, ফর্মার হেডিং নোট। In some cases, the number, its contents and meaning remains the same, but its verbal heading is changed to be in tune with current terminology. In such cases, previous heading is given with former note. Next, variant name notes. Synonymous terms are given in such notes. For example, under class 146.4. And next, class here notes. Under many class numbers, there are enumerated topics with the instruction class here. For instance, 343.08, regulation of trade. The next category B, inclusion notes. Inclusion notes bolte ki bujhe? It indicates some additional subtopics which are to be classed under that heading. 1. Including notes. The first category under inclusion note. Including note ki bolche? Some subtopics are a part of a given number, maybe temporarily. These are placed with the broader numbers only because they do not yet possess their own number. They are given a standard room. For instance, the class indicated by 513.211. Next category,
of note, that is cross-reference notes. Cross-reference notes এর আন্ডারে কি ক্যাটেগরি আছে? নাম্বার 1, class elsewhere notes, just opposite to class here notes. Class here notes হচ্ছে কি? আমরা দেখলাম একটা ক্লাসকে একটা পার্টিকুলার কোনো সাবডিভিশনে একটা পার্টিকুলার কোনো নোটেশনের আন্ডারে ক্লাস নাম্বার মানে রাখতে বলছে, কিন্তু ক্লাস এলসওয়্যার নোটস মানে সেইখানে রাখতে বলছে না, অন্য কোনো জায়গায় ক্লাস নাম্বার রাখতে বলছে। ফর ইনস্ট্যান্স 181.12 Philosophy of Japan contains a note class Shinto philosophy, another subdivision of philosophy of Japan, in 181.09561, which is not under 181.12. তার মানে সিন্টো ফিলোসফিকে ফিলোসফি অফ জাপানের আন্ডারে রাখতে বারণ করা হচ্ছে। নেক্সট, নাম্বার 2, সি রেফারেন্সেস। When a seemingly part of a class is given an independent number, then the classifiers are directed to that number. It begins with for C. For instance, in 191 Philosophy of US and Canada, you find a note for Middle American and Mexican philosophy C 199.72. Therefore, আমরা কি দেখলাম? 191 হচ্ছে ফিলোসফি অ্যান্ড ইউএস কানাডা, কিন্তু মিডল আমেরিকান বা মেক্সিকান ফিলোসফির জন্য 191 এর থেকে ডাইভার্ট করে 199.72 এর আন্ডারে দেখতে বলা হয়েছে। Next, see also references. It refers to a related independent number. For instance, 676.2845. It indicates vulcanized and parchment papers. আবার বলা হচ্ছে see also 685 for the parchment papers from the skin of an animal. Parchment paper কিন্তু মোড অফ প্রোডাকশন একটু ডিফারেন্ট, তার জন্যে 676 থেকে 685 এর আন্ডারে দেখতে বলা হয়েছে। আচ্ছা, নেক্সট, সি ম্যানুয়াল নোটস। Entries in the schedules and tables are frequently linked with the manual in volume 1 of D.D.C 23. This is not any cross-reference but a type of scope note. For example, at 305.9, occupational and miscellaneous groups, social, you find a reference see manual at 305.9. Next category, notes explaining changes and irregularities. Fourth category আন্ডারে কি নোটস আছে, let us see. Number 1, revision note. If in new edition a class in fully or partially revised, a revision note is given. প্রচুর ক্লাস রেগুলারলি রিভাইজ হয়, because we already discussed universe of knowledge is a dynamic concept. Therefore, universe of subject is dynamic and it is continuously changing. Therefore, continuous revision and updating is required. And so, the continuous revision process is carried out in D.D.C. Next, discontinued notes. Apart from some numbers given in square brackets having no subject meaning, or numbers recently discontinued are given in square brackets.
Such discontinued numbers are accompanied by a class elsewhere note indicating the new number. For instance, 343 within square bracket 09942. Telegraph law number discontinued class in 343.0994. It means that this number has been merged with its broader class 343.0994 telecommunications. তার মানে টেলিগ্রাফ ল এর নাম্বারটা আগে ছিল 343.09942, কিন্তু এই নাম্বারটা এর ব্রডার ক্লাস 343.0994 এর সাথে মার্জ হয়ে গেছে। সো ডিসকন্টিনিউড ক্লাস হচ্ছে 343.0994। নেক্সট, relocation notes. When in new edition, as a result of relocation of a subject, partially or fully gets a different number, its previous number is also given. For example, 459.982 indicates Sardinian, it's a language. Now formerly it was located at 457.9, but in 23rd edition it has been relocated in 459.982. দুটো লোকেশনই এখানে দেওয়া আছে, previous location and current location. Next, do not use notes. Do not use class in elsewhere. বহু জায়গায় আমরা do not use দেখব। অনেক ক্লাস থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়া থাকে। থার্ড ব্র্যাকেটে দেওয়া মানে সেই ক্লাস নাম্বার ইউজ করতে নিষেধ করা হচ্ছে এবং ডু নট ইউজ বলে নোট দেওয়া থাকে। সি ম্যানুয়াল নোটস, ভলিউম 1 এ ম্যানুয়াল দেখার জন্য অনেক নোটস দেওয়া থাকে। অ্যান্ড নেক্সট, স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনস আর অ্যাডেড নোটস। স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনস ফ্রম টেবিল 1, টেবিল 1 থেকে স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশন কিভাবে অ্যাড হবে তার একটা নোটস দেওয়া থাকে।